Okay, sir. You have host access. You can share your screen and start the course. Yeah, thank you. Okay, let's get started. Hope you are able to see my screen. Andariki kanipistunna screen. Sir, కనపడుతుందండి. Yeah. Okay. So before we start, let me introduce నా గురించి కొంచెం explain చేస్తాను. So myself Vamsi SIr. I do have 10 years of experience in BI environment లో. I work with various companies and చాలా BI tools పైన కూడా వర్క్ చేశాను, లైక్ Oracle BI, PowerBI, Tableau and Qlik Sense, Qlik View as well. And I also work with ETL tools like Informatica, Talent. So there are like now currently I'm working working with Azure as well. So వీటన్నిటిలో ఎక్కువగా వర్క్ చేసింది మాత్రం నేను Qlik Sense and Qlik Sense పైన, almost like 7 years of experience in Qlik and Qlik Sense development. So before we move further, can we have your introductions? So let's understand like why you're interested in learning the Qlik Sense. Do you know about anything about Qlik Sense? మీకు ఏమైనా తెలిస్తే, ఏమైనా అట్లీస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలిగితే that would be great. సో మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా Qlik Sense, Qlik View, ఈ BI టూల్స్ ఉన్నవి అని మార్కెట్లో? I know like ఎక్కువ మనకు వినిపించే పేరు ఏంటంటే PowerBI and Tableau. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ డోంట్ నో దట్ Qlik ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది BI టూల్ అని. చాలా కంపెనీస్ కూడా, రియల్ టైం కంపెనీస్ కూడా చాలా మందికి తెలియదు. బట్ అలాంటి టూల్ ఒక లీడింగ్ మార్కెట్లో ఉంది, ప్రజెంట్ లీడింగ్ పొజిషన్ లో ఉంది, అలాంగ్ విత్ ది PowerBI అండ్ Tableau. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, can you introduce yourself, guys? Vamsi, good morning. Myself Shekhar Modepu. Hey Shekhar. Yeah, I've been working from the last 10 years in Bank of America as a BPO as a team leader. Okay. So my thought is to change my profession to IT sector, because from the last 10 years I worked with BPO industry. So it's like a routine job. There is no much growth in the whatever the profession right now in this. So I thought I need to shift to IT industry. So I don't know about anything about the Qlik Sense. So just it's kind of I mean, new to me completely. It's new to me because I don't have any IT experience as well. I have only BPO experience, sir. Thank you. Okay. Yeah, thanks Shekhar. Anyone? Hi sir, this is Joshua. Yeah, Joshua. Actually నాకు 5 years టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సార్. ప్రెసెంట్ ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో టీచింగ్ అంటే కాలేజ్ లో ఫ్యాకల్టీగా వర్క్ చేస్తున్నాను సార్ నేను. ఓకే, లెక్చరర్ కింద వర్క్ చేస్తున్నాను. అసోసియేట్ సబ్జెక్ట్స్ మీకు ఇవి కోడింగ్ సైడ్ సబ్జెక్ట్స్ ఏమన్నా? అది సి లాంగ్వేజ్ అండి. సి లాంగ్వేజ్ అంటే ఈ అకాడమిక్ ప్రకారంగా మారిపోతూ ఉంటుంది మాది. ఓకే, సిఎస్సి డిపార్ట్మెంట్ అండి. ఓకే, ఓకే, యా, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో మీలో ఎవరికైనా SQL టచ్ ఉందా? SQL సైడ్ anyone have any idea about SQL? DBMS ఒక సబ్జెక్ట్ టీచ్ చేశాను సార్ నేను, కొద్దిగా ఐడియా. గ్రేట్, యా. సో ఎనీ BI టూల్స్, మీరు నాట్ ఓన్లీ Qlik Sense బట్ ఎనీ BI టూల్స్, మీరు PowerBI తీసుకున్నా, Tableau తీసుకున్నా, లేదంటే Oracle వాళ్ళది తీసుకున్నా, లైక్ వీ హ్యావ్ వేరియస్ BI టూల్స్ అవైలబుల్ మనకి మార్కెట్లో. మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళది PowerBI ఉంది, అండ్ Tableau ఉంది, Qlik Sense, అండ్ గూగుల్ వాళ్ళది కూడా ఉంది అనలిటిక్స్, అండ్ Oracle వాళ్ళది ఉంది, IBM వాళ్ళకి కూడా BI టూల్స్ ఉన్నాయి, అమెజాన్ వాడికి సపరేట్ BI టూల్ ఉంది. సో ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ ద BI టూల్స్. సో లాట్ ఆఫ్ BI టూల్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో ఏ BI టూల్ పైన వర్క్ చేయాలన్నా కూడా మీకు SQL అనేది మినిమం నాలెడ్జ్ ఉండాలి. అంటే లేకపోయినా we can train that.
but SQL is a mandatory thing to work on the BI side. Okay, so let's jump into the Qlik Sense first. So I'll cover the topics in the sessions going forward. SQL నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాము, ఎందుకంటే మీకు SQL అర్థమవుతేనే you will be able to work on any BI tools. మీరు ఒక టూల్ నేర్చుకుంటే you can work on various tools. The functionality will only functionality మాత్రమే డిఫరెన్స్ గా ఉంటుందండి BI tools లో. The concepts అన్ని సేమ్ ఉంటాయి. Okay, Vamsi, so, sorry to disturb you. Actually, myself, my background is a completely commerce background. So, I mean, is it? Yeah, that's fine. లేదు మీకు అంటే ఇక్కడ మీరు ఇదే ఇండస్ట్రీలో ఇదే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉండాలని ఏం లేదండి BI టూల్స్ లో. ఓకే, యూ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో దీంట్లో మీకు కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ తో సంబంధం లేదు. లైక్ మీకు కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ ఖచ్చితంగా రావాలి, మీరు ITA చదవాలి, మీరు CSA చదవాలని అట్లా ఏం లేదు. ఓకే, ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కెన్ వర్క్ ఆన్ దిస్ BI టూల్స్. ఓకే. దెర్ ఇస్ బికాస్ మీకు రిపోర్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అర్థమవుతే ఆటోమేటికల్ గా దెర్ ఇస్ నథింగ్ టు డూ. మెజారిటీ ఆఫ్ ద వర్క్ మీకు చేసేది ఏమి ఉండదండి. ఎర్లియర్ గా అంటే కొంచెం మాన్యువల్ వర్క్ ఎక్కువ ఉండేది, బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే టూల్స్ కూడా అడ్వాన్స్డ్ అయిపోయాయి. సో దే ఆల్సో ఆటోమేటెడ్ ప్రాసెసెస్ అంతా ఆటోమేట్ చేశారు. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్స్ ని కూడా కొన్ని ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ చేస్తున్నాయి. సో ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ దే డోంట్ నీడ్ ద ఎంప్లాయీస్, బట్ మీకు కొంచెం ఈజీ అయిపోయింది. ఇప్పుడున్న ప్రీవియస్ మార్కెట్ కంటే ఇప్పుడున్న మార్కెట్ కొంచెం లైక్ టూల్స్ లో ఇంప్రూవైజేషన్ అయితే చాలా ఉంది. కెరీర్ కూడా లైక్ దీస్ ఆర్ ది లీడింగ్ టూల్స్ అండి. లాస్ట్ 10 years నుంచి టూల్స్ లో ఉన్న లీడింగ్ లో ఉన్న టూల్స్ ఇవి. సో యూ విల్ హ్యావ్ ది స్కోప్ ఫర్ అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ 20 to 25 years. ఓకే. సో ఇప్పటికిప్పుడు వచ్చి ఏదైనా టూల్ వచ్చి వీటిని ఓవర్కమ్ చేసే ఛాన్స్ అయితే లేదు. ఓకే. సో దెర్ విల్ బి అ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్. ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లైక్ హౌ మెనీ, అంటే వీళ్ళకి ఎవరెవరు క్లయింట్స్ ఉన్నారు, ఎంతమంది క్లయింట్స్ ఉన్నారు, ఓవరాల్ మార్కెట్ లో మీకు టూల్స్ ఎలా ఉంటవి, ఇలాంటివన్నీ కూడా నేను మీకు స్లైడ్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను. Sure. Thank you. Let's jump into the Qlik Sense side first. Okay, so Qlik Sense అంటే ఏంటంటే బేసిక్ గా ఇది ఒక రిపోర్టింగ్ టూల్ అండి, డేటా విజువలైజేషన్ అండ్ రిపోర్టింగ్ టూల్. సో దీనివల్ల ఏంటంటే we have this Excel data ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we need to convert this Excel data into this charts. సో మీరు అడగచ్చు ఎక్సెల్ లో కూడా ఈ ఆప్షన్ ఉంది కదా, వై వుడ్ నీడ్ BI టూల్స్. మీరు ఎక్సెల్ లో కూడా ఇటువంటి చార్ట్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, బట్ స్టిల్ వై పీపుల్ ఆర్ చూసింగ్ BI టూల్స్. సో ఎక్సెల్ లో మనకి చార్ట్స్ క్రియేషన్ ఆప్షన్ ఉన్నా దెర్ ఆర్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఎక్సెల్ లో. ఏంటి అంటే లైక్ మీకు ఎప్పుడైనా లార్జ్ సైజ్ ఎక్సెల్ మీరు ట్రై టు ఓపెన్ ఇట్ విల్ టేక్ లాంగ్ టైం. మీకు చాలా టైం తీసుకుంటుంది ఆ ఎక్సెల్ ఫైల్ ఓపెన్ అవ్వాలి అంటే, బికాస్ ఎక్సెల్ అనేది సెట్ అయిన డేటా వరకు మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. లైక్ 10 lakhs రికార్డ్స్, 10 lakhs కూడా చాలా ఎక్కువ రికార్డ్సే. బట్ అజ్యూమ్ మీరు ఇప్పుడు అమెజాన్ లాంటి కంపెనీ ఉంది, అమెజాన్కి ఎవ్రీ డే లైక్ దే గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్, లైక్ కొన్ని క్రోర్స్ ఆఫ్ డేటా వస్తుంది. మరి ఇంత డేటాని ఎక్సెల్లో చూపించాలి, క్రోర్స్ డేటాని అంటే ఎక్సెల్ డస్ నాట్ సపోర్ట్. సో డెఫినెట్లీ దే హ్యావ్ టు చూస్ ది డేటాబేస్, అండ్ ఆ డేటాబేస్ నుంచి దే హ్యావ్ టు యూజ్ ది అంత సైజ్ డేటాని సపోర్ట్ చేయాలి అంటే దే డెఫినెట్లీ నీడ్ ది BI టూల్స్. సో ఎనీ కంపెనీ అండి BI టూల్ లేకుండా అసలు కంపెనీస్ ఉండవు. అంటే మీకున్న డేటాని యూ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ దాట్ ఇన్ దిస్ మీనింగ్ఫుల్ చార్ట్స్. అంటే ఈ చార్ట్స్ వల్ల ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎక్సెల్లో మీరు డేటాను ప్రొవైడ్ చేస్తే దే కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ది డేటా ఎగ్జాక్ట్లీ, వాళ్ళకి అర్థం అవ్వదు కంప్లీట్ గా డేటా అనేది. మీరు ఇప్పుడు హయ్యర్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ కి మీ బిజినెస్ గురించి ప్రజెంట్ చేయాలి అంటే అది చార్ట్స్ రూపంలో ప్రజెంట్ చేస్తేనే దే విల్ అండర్స్టాండ్, అండ్ దట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ దెమ్ టు టేక్ ది యాక్షన్స్. సో ఇట్ హెల్ప్స్ ది కన్వర్టింగ్ ది రా డేటా. ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ది రా డేటా వాట్ ఇస్ మీన్ అండ్ into the meaningful visualizations and drives the profitable business actions. ఇప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, నేను ఒక కంపెనీ పెట్టాను, నాదే ఒక కంపెనీ ఉంది, ఒక డ్రెస్సింగ్ షాప్ ఉంది, నాకు వేరియస్ స్టోర్స్ ఉన్నాయి. నాకు లైక్ ఓన్లీ తెలంగాణలోనే నాకు ఒక 10 స్టోర్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ ఓన్లీ హైదరాబాద్లో ఐ హ్యావ్ 10 స్టోర్స్. ఇప్పుడు ఈ 10 స్టోర్స్ లో ఏ స్టోర్ ఎక్కువ బిజినెస్ చేస్తుంది నాకు, అండ్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ సేల్ అవుతుంది నా స్టోర్స్ లో, and how many employees are working in that store, and what is the maintenance for the store,
ఇవన్నీ కూడా నాకు ఎక్సెల్లో డాటాని ఇచ్చారనుకోండి. సో 10 స్టోర్స్ అంటే ఐ కెన్ లిటిల్ బిట్ మేనేజ్. బట్ అజ్యూమ్ నాకు ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో స్టోర్స్ ఉన్నాయి. ఆల్మోస్ట్ లైక్ 1000+ స్టోర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 1000+ స్టోర్స్ని నేను ఎక్సెల్లో చూడాలి అంటే దట్ విల్ నాట్ బి పాసిబుల్. గైస్ కెన్ యూ ప్లీజ్ మూవ్. సో ఈ 1000 స్టోర్స్ డాటాని నేను ఎక్సెల్లో పెట్టేసి ఎక్సెల్ డాటాని నా మేనేజ్మెంట్కి పంపిస్తే దే విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ విచ్ ఏ స్టోర్ ఎక్కువ బిజినెస్ చేస్తుంది అనేది వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి అంటే అగైన్ దే హ్యావ్ టు డూ సమ్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. బట్ అదే మీరు రిపోర్టింగ్ టూల్స్లో లైక్ ఇలా పై చార్ట్ అని బార్ చార్ట్స్ అని ఇక్కడ మీకు రైట్ సైడ్లో కనిపిస్తున్నాయి కదా. సో ఈ వేలో మీరు ప్రజెంట్ చేశారనుకోండి, సో దాట్ విల్ బీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఏ స్టోర్ ఎక్కువ రన్ చేస్తుంది. అండ్ బిజినెస్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ డే టు డే యాక్టివిటీస్. అంటే నిన్న ఎంత సేల్ అయింది, ఇవాళ ఎంత సేల్ అవుతుంది. సో నిన్నటితో కంపేర్ చేస్తే ఇవాళ సేల్ పెరిగిందా తగ్గిందా. ఆబ్వియస్గా మన బిజినెస్ గ్రోత్ అవ్వాలంటే సేల్ పెరగాలి. సేల్ తగ్గింది అంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ యాక్షన్స్. సో ఇప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది నా దగ్గర. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నోకియా ఫోన్స్ ఉన్నాయి. సో నవ్ డేస్ నోకియా ఫోన్స్ ఎవరు వాడట్లేదు. ఇప్పుడు నేను ఆ ప్రోడక్ట్ని నా స్టోర్లో పెట్టాను. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఇన్వెస్టెడ్ 1 lakh అండ్ ఐ బ్రాట్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక 1000 ఫోన్స్ తీసుకున్నాను. 1 lakh పెట్టి 1000 ఫోన్స్ తీసుకున్నాను నేను ఫ్రమ్ వేరే కస్టమర్ నుండి, వెండర్ నుంచి. ఇప్పుడు ఆ 1000 ఫోన్స్ నాకు అలాగే ఉన్నాయి, ఎవరు కొనట్లేదు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? నెక్స్ట్ టైం మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసేప్పుడు యూ డోంట్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ది నోకియా ఫోన్స్, బికాస్ లాస్ట్ టైం కొన్న ఫోన్స్ నాకు అమ్ముడు పోలేదు. వై షుడ్ ఐ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ నోకియా అగైన్, రైట్? సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ విల్ గెట్ యూజింగ్ దిస్ బిఐ టూల్స్. అది మీకు చాలా ఈజీ ఉంటుంది ఇలా చూస్తే. ఇప్పుడు ఓవరాల్ సేల్ ఎంత అయింది నాకు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 స్టోర్స్ ఉన్నాయి ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో. ఈ పర్టికులర్ డే రోజు హౌ మచ్ ఆఫ్ సేల్స్ ఐ హ్యావ్ డన్. అలాంటివి చూపించాలి అంటే మీకు ఈ ఎక్సెల్ షీట్ అనేది డీటెయిల్ లెవెల్ రిపోర్ట్ ఇస్తుంది, కానీ మీకు ఇలా హై లెవెల్ విజువలైజేషన్ టూల్స్ లాగా ప్రజెంట్ చేయలేదు. సో దాట్స్ ద రీజన్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది రా డాటా. రా డాటాలో కూడా మళ్ళీ దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. స్ట్రక్చర్డ్ డాటా ఉంటుంది, అన్స్ట్రక్చర్డ్ డాటా ఉంటుంది. సో స్ట్రక్చర్డ్ డాటా అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఇన్ ది ఫార్మెట్, స్పెసిఫిక్ ఫార్మెట్లో మెయింటైన్ చేయడం. అన్స్ట్రక్చర్డ్ డాటా అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. ఒక డేట్, బేసిక్గా మన ఇండియన్స్ డేట్ ఫార్మెట్ ఎలా రాస్తాం? మనం ఇండియన్స్లో మనం ఫస్ట్ డేట్ రాస్తాము, మంత్ రాస్తాము, అండ్ తర్వాత ఇయర్ రాస్తాం, రైట్? ఇదే యుఎస్ లో ఇదే డేట్ ఫార్మెట్ ని దే రైట్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ ఫార్మెట్, MMDDY. దిస్ ఈస్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డాటా. బికాస్ యూ కెన్ సీ ఇండియన్స్ ఒకలాగా ఎంటర్ చేస్తున్న డాటాని, అమెరికన్స్ ఒకలాగా ఎంటర్ చేస్తున్న డాటాని. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 3/4/2022 అన్నాను అనుకోండి. ఇది అమెరికన్స్కి ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది? March 4th 2022 కన్వర్ట్ అవుతుంది. అదే ఇండియన్స్కి April 3rd 2023. ఎందుకంటే ఇండియన్స్ ఎప్పుడు ఆల్వేస్ గో విత్ ది మంత్ సెకండ్, డేట్ ఫస్ట్, రైట్? బట్ అమెరికాలో మాత్రం మంత్ ఫస్ట్ ఉంటుంది. సో దిస్ విల్ బి కన్ఫ్యూజింగ్ వన్. ఇప్పుడు మీరు రిపోర్ట్ బిల్ చేశారనుకోండి దీనిపైన, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో అమెరికన్స్ ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు? ద ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ అ March 1, బట్ ఇండియన్స్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ April. సో ఇలా మీరు డాటాని డిఫరెంట్ ఫార్మాట్లో ఎంటర్ చేయడం వల్ల ఒకటే ఫీల్డ్ పైన యూ విల్ గెట్, అంటే మీకు మల్టిపుల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేట్స్ వస్తున్నాయి. సో దట్ విల్ బి ఏ కన్ఫ్యూజింగ్ వన్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది అన్స్ట్రక్చర్డ్ డాటా. దిస్ ఇస్ జస్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంకా చాలా ఉంటాయి అన్స్ట్రక్చర్డ్ డాటాస్ అంటే, బట్ దిస్ ఇస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో టు మెయింటైన్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్ త్రూ అవుట్ ద రిపోర్ట్స్, మనము ఎప్పుడైనా సరే వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్ మెయింటైన్ చేయాలి రిపోర్ట్లో. అంటే వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దీస్ రా డాటా, అన్స్ట్రక్చర్ రా డాటా ఇంటూ స్ట్రక్చర్ డాటా, లైక్ అనలైజ్డ్ డాటా. దట్ ఈస్ కెన్ బి డన్ విత్ ది బిఐ టూల్స్. సో ఈ డాటాని కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మీరు పవర్ బిఐ లాంటి ట్యాబ్లెట్ టూల్స్కి వెళ్తే
మీకు వేరే టూల్స్ అవసరం ఉంటుంది, లైక్ ఇన్ఫర్మేటికా అని, లైక్ టాలెంట్ అని. యూ మైట్ హ్యావ్ హియర్డ్ అబౌట్ దీస్ టూల్స్. ఈటీఎల్ టూల్స్ ఉంటాయి మీకు. సో బేసిక్గా మిగతా బిఐ టూల్స్కి వేరే ఈటీఎల్ టూల్స్ అవసరం ఉంటుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు క్లిక్ సెన్స్, యూ డోంట్ నీడ్. అంటే క్లిక్ సెన్స్కి అయితే మీకు ఏ ఈటీఎల్ టూల్ అవసరం లేదు. మీకు ఏది కావాలన్నా మీరు క్లిక్లోనే చేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ పవర్ బిఐ ఆల్సో హ్యాస్ సమ్. పవర్ బిఐలో కూడా కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, బట్ స్టిల్ ఎక్కువ డేటా ఇప్పుడు మీరు అమెజాన్ లాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ లాంటి డేటాస్తో వర్క్ చేయాలి అంటే దే డెఫినెట్లీ నీడ్ ఈటీఎల్ టూల్స్. లేదంటే మైక్రోసాఫ్ట్లోని అజ్యూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ కానీ సంథింగ్ లైక్ అజ్యూర్కి సంబంధించిన ఏదో ఒక ఈటీఎల్ టూల్ని ఖచ్చితంగా వాడాల్సిందే మీరు. బట్ క్లిక్లోకి అదంతా అవసరం లేదు. క్లిక్లో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ టు ద డేటాబేస్ అండ్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గెట్ ది డేటా ఇన్ టు ద క్లిక్ సెన్స్. సో దాట్ విల్ బి, అది మీకు కొంచెం ఈజీ వేలో, లైక్ లెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ మోర్ కంఫర్ట్ అంటారు చూసావా, లెస్ లగేజ్ మోర్ కంఫర్ట్ అన్నట్టు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ less environment and more advantages with the Qlik Sense. So let's go back to the PPT. And one more thing is like self-service tool. Self-service tool అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఎలా ఉండదంటే అప్ టు 2015, 2014 వరకు రిపోర్ట్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా డెవలపర్సే బిల్డ్ చేయాలి. అందులో ఏ చిన్న చేంజెస్ కావాలన్నా, లేదంటే మనం రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత మన ఒక రిపోర్ట్, నేను ఇప్పుడు ఒక బార్ చార్ట్ క్రియేట్ చేశాను, యూజర్కి వచ్చేసి నాకు ఈ బార్ చార్ట్ని కొంచెం మాడిఫికేషన్ చేయాలి అనుకుంటాడు. అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ దే హ్యావ్ టు రీచ్ అవుట్ టు ది డెవలపర్స్. ఇది అప్ టు 2014, 2015 ఐఎమ్ సేయింగ్. బట్ 2015 ఎప్పుడైతే ఈ క్లిక్ సెన్స్ టూల్స్, ఇలాంటి పవర్ బిఐ టూల్స్ లాంటివి కొన్ని అప్గ్రేడ్ అయ్యాయో, ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా సెల్ఫ్ సర్వీస్ టూల్స్ అయిపోయాయి. అంటే మనం బిల్డ్ చేసిన రిపోర్ట్స్ని దే కెన్ మాడిఫై ఇట్. ఎండ్ యూజర్స్ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. సో అలాగే వాళ్ళు ఓన్గా సపరేట్ కొత్త రిపోర్టే బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇచ్చే డేటాతో. లేదంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఎక్సెల్ షీట్తో అయినా సరే వాళ్ళు ఓన్గా డేటాను బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్స్ ద రీజన్ దిస్ ఇస్ ద సెల్ఫ్ సర్వీస్ టూల్. అండ్ డేటా విజువలైజేషన్ యాజ్ వెల్. సో మీకు ఆల్రెడీ క్లిక్ సెన్స్లోనే ఆల్మోస్ట్ 30 చార్ట్స్ ఉన్నాయి. లేదు అనుకుంటే ఇంకా మనం ఎక్స్టెన్షన్ థర్డ్ పార్టీ, అంటే వేరే థర్డ్ పార్టీ కంపెనీస్ యొక్క చార్ట్స్ని కూడా వీ కెన్ యూటిలైజ్. We can upload to the Qlik Sense environment and manam use chesukochu data visualizations. So any questions so far about this data processing, BI, Qlik Sense? Vamsi, a small doubt. Is it Excel is mandatory for this? Is it compulsory to learn this kind of things? Which things like Qlik Sense or whatever it may be, Power BI. Is it? Basics is fundamentals are. Is it important for these type of tools or? Yeah, these are like basic things, no? Because you should understand what exactly this means. Okay. ఇంకా అది అర్థం అవుతేనే కదా మీరు ఏం చేయగలరు అనేది, మీరు ఎలా చేయగలరు, ఏం చేయగలరు అనేది. అదే మనకి ఎక్సెల్ కంపల్సరీ ఏం లేకపోయినా, బట్ వీ కెన్ గో, వీ కెన్ లెర్న్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? యా. ఓకే, దట్స్ వాట్ మై డౌట్. యా, ఎక్సెల్ ఏంటంటే బేసిక్గా మీకు ఎక్సెల్ తో ఇప్పుడు చాలా రిపోర్ట్స్ కొన్ని చిన్న చిన్న కంపెనీస్ స్టిల్ ఎక్సెల్ యూజ్ చేస్తాయండి. యా. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఎక్సెల్లోనే ఉన్న రిపోర్ట్స్ తోనే వాళ్ళు చూసుకుంటారు. బట్ ఓవరాల్ మార్కెట్ లో ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ లో ఎన్ని మేజర్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, మన ఇండియన్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ వర్క్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే. సో దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ది ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది నేషనల్ స్టాక్స్ కదా. ఎస్. ఆ డేటాని మనం ఎక్సెల్ లో మెయింటైన్ చేయలేము. కరెక్ట్. సో అటువంటి వాటికి ఎక్సెల్ అనేది మీకు ఈ డేటా కన్వర్షన్ కానీ ఇవన్నీ చేయాలి అంటే డెఫినెట్లీ నీడ్ సమ్ బిఐ టూల్ హెల్ప్. మీరు డేటాని ప్రెజెంట్ చేయాలి ఒక వేలో, ఒక గుడ్ వేలో మేనేజ్మెంట్కి ప్రెజెంట్ చేయాలి అంటే దిస్ ఇస్ ద వే. నేను మీకు చూపిస్తాను ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది, రిపోర్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి. డెమోన్స్ట్రేషన్ కూడా నేను మీకు ప్రెజెంట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ కమింగ్ డేస్. Okay, so let's jump into the next slide. So let's understand about the market, about the Qlik. So basically Qlik అనేది కొత్త కంపెనీ ఏం కాదండి. it founded in 1993. Okay, so they అంటే వాళ్ళ బిగినింగ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి అంటే Qlik View. Qlik View is also one of the BI tool.
లెగసీ BI టూల్. క్లిక్ సెన్స్ కి ఓల్డ్ వెర్షన్ క్లిక్ వ్యూ. సో ఈ క్లిక్ వ్యూ అనేది అప్పటి కాలంలో లైక్ ఒరాకిల్ తో కాంపిటీటర్ గా ఉండేది. ఒరాకిల్ BI తో ఇట్ ఆల్మోస్ట్ బి ద సేమ్. ఇట్ ఓవర్కమ్ సమ్ టైమ్స్ ఒరాకిల్. సో క్లిక్ వ్యూ is not a old one. Qlik is not a new one, it's a old one. 1993, almost 20-30 years of experience they have in the BI tools. బట్ క్లిక్ సెన్స్ అనేది లాంచ్ అయింది మాత్రం 2014 లో. మీకు చెప్పాను కదా 2014 అంటే లైక్ ఎప్పుడైతే సెల్ఫ్ సర్వీస్ టూల్స్ అవైలబుల్ వచ్చాయో ఆ సెల్ఫ్ సర్వీస్ టూల్ కోసం దే స్టార్టెడ్ క్లిక్ సెన్స్. సో క్లిక్ వ్యూ కి క్లిక్ సెన్స్ కి ఫంక్షనాలిటీ వైజ్ దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్, బట్ UI అంటే లుక్ అండ్ ఫీల్ ఎలా ఉంటుంది, లుక్ అండ్ ఫీల్ మాత్రం కొంచెం డిఫరెన్స్ గా ఉంటుంది క్లిక్ వ్యూ అండ్ క్లిక్ సెన్స్ కి. బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ ది ఫంక్షనాలిటీ వైజ్ అయితే రెండు సేమ్ ఉంటాయండి, దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. క్లిక్ వ్యూలో ఏవైతే ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయో క్లిక్ సెన్స్ లో కూడా అవే ఉంటాయి. క్లిక్ సెన్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో క్లిక్ వ్యూ కూడా అలాగే వర్క్ చేస్తుంది. ఓన్లీ ఏంటంటే క్లిక్ వ్యూ అనేది .NET బేస్డ్, అంటే క్లిక్ వ్యూ ప్రోడక్ట్ అనేది వాళ్ళు .NET పైన బిల్డ్ చేశారు. క్లిక్ సెన్స్ అనేది HTML పైన బిల్డ్ చేశారు. సో HTML పైన బిల్డ్ చేయడం వల్ల ఈ మీకు నావిగేషన్ కానీ ఇవి సెలెక్షన్స్ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా ఫాస్ట్గా అవుతాయి. ఐ విల్ షో యూ దట్ యాజ్ వెల్, లైక్ హౌ ఇట్ డిఫరెంట్. సో కరెంట్లీ మార్కెట్లో క్లిక్ వ్యూ అండ్ క్లిక్ సెన్స్ రెండు మార్కెట్లో ఉన్నాయి. బట్ క్లిక్ వ్యూ ఈస్ గోయింగ్ టు ద సపోర్ట్ విల్ బి ఎండెడ్ బై December 2022. ఇంకా దీని తర్వాత క్లిక్ వ్యూ అనేది ఉండదు, కంప్లీట్గా క్లిక్ సెన్సే ఉంటుంది. సో విచ్ మీన్స్ లైక్ నెక్స్ట్ 1 month లో క్లిక్ వ్యూ సపోర్ట్ అనేది కంప్లీట్గా స్టాప్ చేస్తున్నారు. ఓన్లీ క్లిక్ సెన్స్ విల్ బి గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. అండ్ గార్ట్నర్ మ్యాజిక్ క్వాడ్రంట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది రిప్యూటెడ్ BI అంటే వీళ్ళు సర్వే చేస్తారండి ఆల్ ఓవర్ ఎంటైర్ ఇయర్ బేస్డ్ ఆన్ ది డెవలపర్స్, బేస్డ్ ఆన్ సర్టెన్ క్రైటీరియాస్. సో వాళ్ళ రివ్యూ అనేది BI టూల్స్ పైన చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. సో యూ కెన్ సీ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ 12 years నుంచి క్లిక్ ని లీడర్ గానే కన్సిడర్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. వీ హ్యావ్ ది PowerBI, we have Tableau, and we have, after that we have a Qlik. బట్ అలా అని చెప్పేసి ఇక్కడ చూపించినట్టు మార్కెట్లో అలాగే ఉంటుంది అనుకోకండి. I'll show you like what are the customers that completely migrated from PowerBI నుంచి Qlik కి ఎలా వచ్చారు, Tableau నుంచి Qlik కి ఎలా వచ్చారు అనేది అది కూడా చూపిస్తాను. ఎలా జరిగింది, ఎంతమంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు, మీకు తెలిసిన కస్టమర్స్ ఏమైనా ఉన్నారా దాంట్లో అనేది I'll present that later. So we have a various BI tools available, like you can see. ThoughtSpot అని లైక్ ఒరాకిల్ వాళ్ళది, అండ్ గూగుల్ వాళ్ళది, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్, అండ్ IBM టూల్స్. బట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఓన్లీ దీస్ 3 ఆర్ లైక్ లీడింగ్ ది మార్కెట్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ 10 to 15 years, and it will be continued next 15 to 20 years as well. బికాస్ అంత ఈజీగా వీటిని టచ్ చేసే అంత టూల్స్ ఏవి మార్కెట్లో ప్రజెంట్ లేవు. ఇంకా ఏది ఉన్నా ఈ మూడింటి మధ్యలే ప్రజెంట్ మార్కెట్ అయితే. Okay, so let's say about the advantages. So basically మీరు ఏదైనా BI tool చూసుంటే ఇంతకుముందు, let's go with the first. Okay, so this is the other BI tools, not the Qlik side, other BI tools. వాళ్ళు ఏంటంటే లైక్ మీరు వేరే డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ నుంచి డేటాను పుల్ చేసుకోవాలి, అండ్ ఆ డేటాని యూ హ్యావ్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ది సమ్ అదర్ డేటాబేస్. అంటే మీకు ఒక డేటాబేస్ నుంచి ఇంకో డేటాబేస్లోకి డేటాను లోడ్ చేసుకొని ఆ సెకండ్ డేటాబేస్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ టు ది రిపోర్ట్స్. అంటే యూ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ టు దిస్ డేటాబేస్. ఇక్కడ డేటా సోర్సెస్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకునే కేపబిలిటీస్ చాలా తక్కువ ఉన్నవి, కాకపోతే చాలా తక్కువగా ఉన్నవి. ఇప్పుడు PowerBIలో కూడా మీరు డైరెక్ట్గా PowerBI నుంచి డైరెక్ట్గా ఈ డేటా సోర్సెస్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ అలా చేసుకోవడం వల్ల మీకు కొన్ని సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి. I'll explain that in the further sessions. సో అటువంటి వాటిని చేయడం కొంచెం కష్టం డైరెక్ట్గా. సో అందుకని ఏం చేస్తారంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ది BI టూల్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ డేటాబేస్లో నుంచి డేటాని ఈ డేటాబేస్లోకి లోడ్ చేస్తాయి ఫస్ట్, అండ్ ఇక్కడ నుంచి దే కనెక్ట్ టు ది BI టూల్స్. అండ్ యూ కెన్ సీ దెర్ ఇస్ అ ETL ప్రాసెస్. డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయి, E nothing but extraction, and T nothing but the transformation, and L nothing but loading. So this is the other BI data flows. But what is the exactly difference
ఇది మిగతా బిఏ టూల్స్ కి క్లిక్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, సో క్లిక్ లోకి మీకు సపరేట్ మళ్ళీ ఒక డేటాబేస్ అనేది ఏమి అవసరం లేదు. క్లిక్ లో యూ కెన్ కనెక్ట్ టు ది డైరెక్ట్లీ టు ది డేటా సోర్సెస్ అండ్ అక్కడ నుంచి డేటాని డైరెక్ట్ గా మీ సిస్టమ్ ర్యామ్ ఉంటుంది కదా, కంప్యూటర్ లో ర్యామ్స్ ఉంటాయి కదా మనకి, ఆ ర్యామ్ లోకి స్టోర్ చేస్తుంది డేటాని. అంటే నీకు సపరేట్ డేటాబేస్ అనేది అవసరం లేదు. ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ టు యువర్ మెమొరీ ర్యామ్. సో దానికే క్లిక్ ఏమంటారని ఇన్ మెమొరీ బిఏ టూల్ అంటారు. ఇన్ మెమొరీ అంటే యూ డోంట్ నీడ్ సపరేట్ డేటాబేస్, ఇక మెమొరీనే డేటాబేస్ గా చూపిస్తుంది. సో మెమొరీలోకి డేటాని ఫార్మ్ ఆఫ్ బైనరీ లోడ్స్. బైనరీ అంటే ఐడియా ఉంది కదా మీకు, 1010 సంథింగ్ లైక్ దట్, 0101 బైనరీ ఫార్మాట్స్. ఆ ఫార్మాట్ లోనే డేటాని మెమొరీలోకి లోడ్ చేస్తుంది. సో దీనివల్ల ఏంటి అంటే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్ విత్ క్లిక్. సో మీకు వేరే టూల్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఈటీఎల్ కావాలి. ఈటీఎల్ మ్యాండేటరీ, లైక్ ఇన్ఫర్మేటికా, టాలెంట్, వేరియస్ విఏ టూల్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి మిగతా టూల్స్కి. సో వాళ్ళు ఆ ఈటీఎల్ టూల్స్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడున్న డేటాని ఈ డేటాబేస్లోకి లోడ్ చేస్తారు. డేటా వేరోజ్ అంటారు దాన్ని. డేటా వేరోజ్లోకి లోడ్ చేస్తారు. అండ్ ఈ డేటా వేరోజ్ నుంచి దే కనెక్ట్ టు ది పవర్ బిఐ, టాబ్లూ సంథింగ్ అండ్ దే బిల్డ్ ది రిపోర్ట్స్. సో సపరేట్గా డేటా వేరోజ్ కూడా కావాలి. లైక్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఈటీఎల్ టూల్ కావాలి అండ్ సపరేట్ డేటాబేస్ కూడా కావాలి. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను పవర్ బిఐ వాడుతున్నానండి, లేకపోతే టాబ్లూ వాడుతున్నాను. సో నేను ఈటీఎల్ టూల్ మళ్ళీ ఒక సపరేట్ టూల్ వాడుతున్నాను, లైక్ ఇన్ఫర్మేటిక్ అని ఒక టూల్ వాడుతున్నాను ఈటీఎల్. అంటే ఇప్పుడు ఈటీఎల్కి లైసెన్స్ తీసుకోవాలి నేను, అండ్ వాట్ ఎవర్ ద టూల్ దట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ యాజ్ పవర్ బిఐ, టాబ్లూ, దానికి లైసెన్స్ తీసుకోవాలి. సో డబుల్ లైసెన్సెస్. ఇప్పుడు ఎవరైనా కస్టమర్ ఎలా ఉంటారు అంటే, ఎవరైనా నాట్ ఓన్లీ కస్టమర్ బట్ ఎనీవన్, మనం కాస్ట్ కటింగ్ కావాలని చూసుకుంటాం. సో కాస్ట్ కటింగ్ కేసులోకి వస్తే నీకు క్లిక్లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ మిగతా బిఏ టూల్స్లో లేదు. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్ బట్ దెర్ ఆర్ వేరియస్ అడ్వాంటేజెస్ విత్ క్లిక్ యాజ్ వెల్. సో ఇప్పుడు ఈటీఎల్ మీద వర్క్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ సపరేట్ టీమ్ ఉండాలి. యాజ్ యూ గైస్ ఆర్, అంటే డెవలప్మెంట్ విజువలైజేషన్ టూల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా అందరూ కూడా ఈటీఎల్ మీద వర్క్ చేస్తారని గ్యారంటీ లేదు. సో దే హ్యాస్ టు మెయింటైన్ అట్లీస్ట్ 2 to 3 ఈటీఎల్ పర్సన్స్. ఈటీఎల్కి సంబంధించి ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేటిక్గా వాడుతున్నాము అంటే ఇన్ఫర్మేటిక్ డెవలపర్స్ కావాలి. అండ్ మీరు పవర్ బిఐ డెవలపర్స్ అనుకుంటే మీరు పవర్ బిఐ డెవలపర్స్ కావాలి. సో ఈటీఎల్ ప్లస్ పవర్ బిఐ మొత్తం కలిపి 5 members అవుతున్నారు. అండ్ మళ్ళీ డేటాబేస్ మెయింటెనెన్స్కి కూడా దే నీడ్ 3 to 5 people అట్లీస్ట్. డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే కూడా వీ నీడ్ అట్లీస్ట్ 3 to 5 people అయితే ఉండాలి. అండ్ దే సపోర్ట్ 24/7. డేటాబేస్కి సంబంధించిన ఏ థింగ్ అయినా కూడా 24/7 అవైలబిలిటీ ఉండాలి. సో ఓవరాల్గా మీకు మిగతా టూల్స్ యూజ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఒక 10 members అయినా కావాలి బిఏ టూల్స్ మీద వర్క్ చేయాలి అంటే. అంటే కంప్లీట్ డేటాబేస్ నుంచి డేటాను తీసుకొని దానిని రిపోర్టింగ్ చేయాలి అంటే 10 members హెల్ప్ ఉండాలి. బట్ క్లిక్లో అలా అవసరం లేదు. అట్లీస్ట్ ఓన్లీ 2 to 3 persons ఆర్ ఎనఫ్, కంప్లీట్లీ ఎనఫ్. దే కనెక్ట్, వాళ్ళ క్లిక్ సెన్స్ని డేటాబేస్ కనెక్ట్ చేస్తారు, డేటాను తీసుకుంటారు, క్లిక్లోనే తీసుకుంటారు. దానికి సపరేట్ ఈటీఎల్ టూల్ ఏం అవసరం లేదు. క్లిక్లోనే నువ్వు చేయొచ్చు ఈటీఎల్ అంతా. అది నేను చూపిస్తాను మీకు ఎలా చేయొచ్చు అనేది. అండ్ ఈ డేటా అంతా కూడా మెమొరీలో స్టోర్ అవుతుంది. సో మెమొరీకి ఎవరు అవసరం లేదు, ఏ పర్సన్ సపోర్ట్ అవసరం లేదు మనకి. జస్ట్ సిస్టమ్ మెమొరీ ఎలా అయితే ఉంటుందో మనం హార్డ్ డిస్క్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే దట్స్ ఎనఫ్. ఇక్కడ మెమొరీ సపోర్ట్ లేదనుకుంటే వీ కెన్ యాడ్ 1 more C drive or D drive, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఆ డ్రైవ్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఆటోమేటిక్గా నీకు మెమొరీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. సో దీనికి సపరేట్గా టీమ్ అంటూ ఏమీ అవసరం లేదు. సో క్లిక్ డెవలపర్స్ ఎవరైతే విజువలైజేషన్ క్రియేట్ చేస్తారో వాళ్ళే ఈటీఎల్ చేస్తారు, ప్లస్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ నీకు ఓవరాల్గా హార్డ్లీ 3 to 5 people ఆర్ ఎనఫ్ ఫర్ ది ఎంటైర్ బిజినెస్ ప్రాసెస్. సో వేరే టూల్స్ అయితే నీకు అట్లీస్ట్ 10 members కావాలి. బట్ క్లిక్ సైడ్కి వస్తే అట్లీస్ట్ 5 membersలో యూ విల్ బీ, అంటే దట్ విల్ బీ కవర్డ్. సో ఎవరైనా సరే కాస్ట్ కటింగ్ వైజే చూపిస్తారు అండ్ తక్కువ ప్రైస్లో ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్ ఉన్న టూల్స్ని చూస్తారు. సో దట్ ఈస్ ద కేస్, దెన్ క్లిక్ ఈస్ ది one of the best tool for them. That's the reason majority of the companies, not only
నేను ఇప్పుడు చెప్పేవి కూడా చిన్న చిన్న కంపెనీస్ కాదండి, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. మీరు 40,000 ప్లస్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు క్లిక్కి ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ లో. అండ్ యూ కెన్ సీ టాటా గ్రూప్స్, టీసీఎస్ లాంటి పెద్ద కంపెనీకి రిపోర్టింగ్ టూల్స్ లో వాళ్ళు యూజింగ్ క్లిక్ సెన్స్. You have the Power BI, you have a Tableau, you have Oracle BI. There are different BI tools available, but still they're using only Qlik Sense. National Stock Exchange, India's National Stock Exchange, that is I'm currently working for. So National Stock Exchange also is using Qlik Sense. Indian Oil Company, Jaguar and Land Rover, that is also part of the Tata Group actually. And Honda Company, Samsung, Novartis. So we just want to explain. Novartis actually, they recently migrated from Tableau and Power BI to completely Qlik Sense. And అంతకుముందు వాళ్ళ environment లో they have a Tableau and Power BI. బట్ అక్కడ నుంచి వాళ్ళు కంప్లీట్ Qlik Sense కి మైగ్రేట్ అయిపోయారు. సో ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళకు ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో ఓన్లీ వన్ BI tool they are using, that is Qlik Sense. And similarly HSBC also, they migrated from Power BI. And Lenovo, they migrated from Oracle BI to Qlik Sense. And we have Volvo, Vivo, Credit Suisse. You might hear about this bank, Credit Suisse, one of the leading bank in the European countries. So this is also using the Qlik Sense. And ACB, Australian Cricket Board. ACB nothing but the Australian Cricket Board, that is also using Qlik Sense tool, analyzing the players information. ఇప్పుడు మీరు క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తుంటే మీకు ప్లేయర్ ఎన్ని రన్ చేశాడు, వాళ్ళ స్ట్రైక్ రేట్ ఏంటి. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ లైక్ డాటా సైన్స్ రిలేటెడ్ థింగ్స్. బట్ స్టిల్ ఒక ప్లేయర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనలైజ్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మీరు థర్డ్ ఎంపైర్ బిఫోర్ మ్యాచ్ లైక్ దెర్ విల్ బి ప్రెడిక్షన్స్ టీమ్ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ప్లేయర్ ఇలా ఈ ప్లేయర్ రైట్ సైడ్ ఆడతాడు, ఆఫ్ సైడ్ ఆడతాడు, లెగ్ సైడ్ ఆడతారు అనేది. So by using the Qlik Sense tool, American Cricket Board is analyzing the other team members యొక్క strategies ని calculate చేస్తాయి. Like they are using the Qlik Sense tool to analyze the other players' history. And these are the various industries that are currently using Qlik Sense tools, Qlik and Qlik Sense. So any questions so far, guys? No. So did you understand this concept of the Qlik Sense data flow first thing? Yes. Yes. Whatever the data we load in the Qlik Sense, that entire data మనకి మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. అదే మీకు వేరే టూల్స్ అయితే యూ హ్యావ్ టు స్టోర్ దట్ ఇన్ ది సపరేట్ డేటాబేస్. మీకు వేరే డేటాబేస్లో లోడ్ చేయాలి. ఇక్కడ మీకు వేరే డేటాబేస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు. ఇక్కడ ఎనీథింగ్ విల్ బి ర్యామ్ ఓన్లీ. So let me navigate to the Qlik Sense. So this is the Qlik Sense desktop view. So these are some reports that I built previously. By default, మీకు వేరే రిపోర్ట్స్ లో వీటిని ఏమంటారంటే లైక్ డాష్ బోర్డ్స్ అంటారు. క్లిక్ లోకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే అప్లికేషన్స్ అంటారు. సో డాష్ బోర్డ్ అన్న అప్లికేషన్ అన్న ఒకటే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ యువర్ న్యూ అప్లికేషన్. లేదు అనుకుంటే ఆల్రెడీ వాట్ ఎవర్ ద డాటా దట్ యూ హ్యావ్ యూ కెన్ ఓపెన్ ఇట్ జస్ట్ క్లికింగ్ ఆన్ ఇట్. ఐ విల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ యాప్. సో ఐ జస్ట్ ప్రొవైడెడ్ ది నేమ్ ఇచ్చాను, నవంబర్ డెమో అని, అండ్ యాప్ వాస్ క్రియేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. నౌ ఐ యామ్ ఓపెనింగ్ ది యాప్. సో మీరు యాప్ ఓపెన్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్ దెర్ ఇస్ నథింగ్, నో డేటా, మనం ఏ డేటాని లోడ్ చేయలేదు. అండ్ యూ కెన్ సీ వేర్ దట్ ద ఫైల్ ఈస్ లొకేటెడ్. ఓకే, నవంబర్ demo.qvfn. సో కరెంట్లీ దెర్ ఆర్ 2 ways టు లోడ్ ద డేటా. ఒకటి డేటా లోడ్ ఎడిటర్ అని ఒకటి ఉంది, లేదంటే ఇంకొకటి యూ కెన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ది ఎక్సెల్ ఫైల్స్ కానీ డేటాబేస్ టేబుల్స్ కానీ, మీకు డేటాబేస్ టేబుల్స్ కాదు బట్ ఎక్సెల్ ఫైల్స్. So one is like you have to go here, data load editor ante, sorry, let's do with the
ఇక్కడ ప్రిపేర్ ఆప్షన్ చూడండి పైన. ఫస్ట్ మనం డాటాని లోడ్ చేస్తేనే ఇక్కడ అనలైజ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. ఈ అనలైజ్ అనే ఆప్షన్లో వీ కెన్ క్రియేట్ రిపోర్ట్స్. ఈ ప్రిపేర్ అనే ఆప్షన్లో ఏంటంటే మనం ఇక్కడ నుంచి డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అవుతాము, డాటాని పుల్ చేసుకుంటాము, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాము, దెన్ డూ వి సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు లోడ్ ఇట్. ఇక్కడ నుంచి మీరు లోడ్ చేసిన తర్వాతనే ఈ ఆప్షన్స్ అనేవి ఎనేబుల్ అవుతాయి. సో ఈ షీట్ లెవెల్లో యూ కెన్ క్రియేట్ రిపోర్ట్స్. ఇప్పుడు నేను ఇందాక మీకు స్లైడ్లో చూపించినట్టు బార్ చార్ట్, పై చార్ట్ ఉంటాయి కదా, అటువంటి చార్ట్స్ని యూ కెన్ క్రియేట్ హియర్ ఇన్ ద షీట్ లెవెల్. సో ఈ డాటాని ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ 2 ఆప్షన్స్. వన్ ఈజ్ డేటా మేనేజర్ అండ్ అనదర్ ఇస్ డేటా లోడ్ ఎడిటర్. డేటా లోడ్ ఎడిటర్ అంటే ఏంటంటే మీరు మాన్యువల్గా రాయాలి కోడ్ని. అంటే మాన్యువల్గా ఇప్పుడు మీకు SQL సైడ్ కొంచెం స్క్రిప్టింగ్ ఐడియా ఉంటే దిస్ విల్ బి మచ్ ఈజియర్ ఫర్ యూ. ఇక్కడ ఏంటి అంటే మాన్యువల్గా రాయడం అంటే ఏంటంటే మీరు డేటాబేస్కి మాన్యువల్గా కనెక్ట్ అవ్వాలి, అండ్ అక్కడ నుంచి మీకు కావాల్సిన ఎక్సెల్ని తీసుకోవాలి, ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు మాన్యువల్గా చేసుకోవాలి. అదే డేటా మేనేజర్ ఏంటి అంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేశాను అనుకోండి. సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఎక్సెల్ ఫైల్ని ఐఎమ్ జస్ట్ సింప్లీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. It is analyzing the data first. So okay, these are the data I have in my Excel sheet. There are 3 different sheets on my Excel lo. Cases ani, case details ani, case breakdown ani. So by default ga first sheet anedi select avutadi, అందులో ఉన్న అన్ని fields select అవుతున్నాయి మనకి. In case if you don't want anything, for example you owner ID అనే field అవసరం లేదు అనుకుంటే you can simply deselect it. And I want to load case details కూడా లోడ్ అవ్వాలి నాకు అనుకుంటే you can check it. And ila if you want you can create anything. So let's load this cases information. So data అనేది మనకి seconds లో లోడ్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ మీరు చూడండి data లోడ్ చేసిన వెంటనే it immediately navigate to the sheet level. So ఈ sheet level లో కూడా we have 2 options. One is sheet, another is the insights. ఈ ఇన్సైట్స్ అనే ఆప్షన్ ఏంటి అంటే సెల్ఫ్ సర్వీస్ టూల్. మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఇట్ విల్ బి ఆటోమేటికల్లీ. ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? శ్రీహరి, ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్? నో సార్. ఓకే. సో ఇక్కడ షీట్ లెవెల్లో there are 2 options. Again, analyze లో we have 2 options. One is sheet, one other is the insights. ఈ షీట్ అనేది ఏంటంటే you have to create a reports manually. ఇక్కడ ఇన్సైట్స్ లో ఏంటంటే సిస్టమ్ ఆటోమేటికల్లీ క్రియేట్ ఫర్ యూ. సో ఈ ఆప్షన్ అనేది ఇంతకుముందు లేదండి, ఇప్పుడు అంటే 2 years బ్యాక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు వీళ్ళు ఇన్సైట్స్ అనే ఆప్షన్ని. సో ఇదేంటంటే ఇప్పుడు నేను ఇది సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, హియర్ యూ కెన్ రైట్ యువర్ కామెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కావాల్సిన కామెంట్స్ రాయొచ్చు, లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ జనరేట్ ఇన్సైట్స్. సో సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా మీకు కావాల్సిన రిపోర్ట్స్ అంటే కొన్ని రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ యువర్ డాటా. లేదు అనుకుంటే మీరు ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఫీల్డ్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఈ ఫీల్డ్స్ని యూ కెన్ సెలెక్ట్ యువర్ ఫీల్డ్స్ అండ్ దట్ వే ఆల్సో లైక్ ఇట్ విల్ present the data, present the charts. సో ఇందులో మీకు ఏ చార్ట్స్ అయితే యూస్ఫుల్ అనిపిస్తుందో ఆ చార్ట్ని యూ కెన్ క్విక్లీ యాడ్ టు ది షీట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ యాడ్ దిస్ టు ది షీట్. అండ్ ఈ షీట్ లెవెల్ అనేది బై డిఫాల్ట్గా యూజర్స్కి కనిపిస్తుంది. అంటే మీరు బిజినెస్కి ఎవరైతే పంపిద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ బిజినెస్కి బై డిఫాల్ట్గా ఈ షీటే కనిపిస్తుంది. సో ఈ షీట్లో మీకు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే the fields whatever you loaded అవి కనిపిస్తవి. అండ్ చార్ట్ సెక్షన్లో యూ హ్యావ్ ఆల్ ది చార్ట్స్, బార్ చార్ట్, ఇందాక చూసినట్టు కాంబో చార్ట్, లైన్ చార్ట్, పై చార్ట్, సో మ్యాప్స్ ఉంటాయి, టేబుల్స్ ఉంటాయి. సో దేర్ ఆర్ లైక్ వేరియస్ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఆర్ అవైలబుల్. సో లేదు నాకు ఇన్సైట్స్ అనే ఆప్షన్ అంతగా నచ్చట్లేదు,
is there any other option to create a reports automatically? సింపుల్ అండి, ఏం లేదు. ఇక్కడ కూడా ఫీల్డ్స్ ని మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేశారు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమ్ విల్ టేక్ ది ఇక్కడ మీకు సజెషన్ లో చూపిస్తుంది. ఫర్ నౌ లైక్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఓన్లీ టేబుల్ డాటా. సో దిస్ ఇట్లా మీరు ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ చేసినా కూడా ఆటోమేటికల్ గా యూ కెన్ ఫీల్డ్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసినా కూడా సిస్టమ్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ టేక్ ది reports. So let's open one quick thing. Let's open already created report. Let's go to the consumer sales report. So this is the report built by the previous guys and within the Qlik. So here is you can see. So we are presenting the data in different charts. This is the overall margin. You know about the margin, right? Like profit and the margin ante 44% of the profit I got with the sales. And this here we are presenting the data based on the product subcategory. అంటే ఏ ప్రోడక్ట్ కి సంబంధించిన డాటా ఎక్కువ సేల్ అయింది. యూ కెన్ సీ ప్రొడ్యూస్ కి సంబంధించిన డాటానే ఎక్కువ సేల్ అయింది. What about if I want to see the snacks wise data? So you can simply select snacks. మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తే అన్ని చార్ట్స్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది చేంజెస్ అనేవి. సో I selected snacks and you can see snacks లో we have 49% profit. And we can go by the state. ఇదే snacks food లో we go by the state called Texas, for example. So Texas లో we have the sales versus budget. 513% of sales compared to అంటే మనం అనుకున్న దానికంటే 513% ఆఫ్ సేల్స్ ఎక్కువ జరిగింది. అండ్ ఏ సేల్స్ రేప్ చేశాడు అది? సేల్స్ రేప్ అంటే ఇప్పుడు మీకు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇందాక శేఖర్ చెప్పినట్టు హీ వర్క్డ్ ఆన్ బీపీఓ కాల్ సెట్. సో ఎవ్రీ మంత్ ఏం చేస్తారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీపీఓ కాల్ సెట్ తీసుకుంటే సో దీస్ పర్సన్స్ కాల్ లైక్ వేరియస్ పీపుల్. ఒక 100 మెంబర్స్ కాల్ చేసాం అనుకుందాం పర్ మంత్ లో. అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఎంతమంది కస్టమర్స్ రియాక్ట్ అయ్యారు మనం అవుట్ చేసిన కాల్ కి, అంటే శేఖర్ చేసిన కాల్స్ కి? రియాక్ట్ మీన్స్ అంటే ఎంతమంది పర్సన్స్ విని స్టోర్కి వెళ్ళి బిజినెస్ చేశారు వాళ్ళు. సో అటువంటి థింగ్స్ ఇక్కడ మీకు చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ అనే సేల్స్ రేప్ ఎక్కువ సేల్ చేశాడు. యూ కెన్ సీ మెజారిటీ ఆఫ్ ది సేల్స్ డన్ బై ది టెక్నాలజీ. సో ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు డైరెక్ట్ గా ఎక్సెల్ లో చూపిస్తే వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాదు బిజినెస్ కి. సో అందుకని దే డెఫినెట్లీ నీడ్ టు ప్రజెంట్ ది డాటా లైక్ దిస్. దీనివల్ల వాళ్ళకి బిజినెస్ అనేది ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలరు అండ్ దే టేక్ ది డెసిజన్స్. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే స్టెఫనీ రేగన్ అనే పర్సన్ ఓన్లీ 1.4% షేరే చేశాడు కంప్లీట్ ఈ 513% లో. హీ డిడ్ ఓన్లీ 1.4%. సో తక్కువ చేశాడు కాబట్టి అతని పైన సమ్ యాక్షన్స్ తీసుకునే టైం అంటే ఛాన్స్ ఉంటుంది. లైక్ ఓకే వై డు వి నీడ్ ద పర్సన్ ఈస్ టేకింగ్, ఎందుకు ఈ పర్సన్ తక్కువ సేల్ చేశాడు? ఈజ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ ది కమ్యూనికేషన్ ఆర్ ఈజ్ అనేబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టాపిక్స్? సో అటువంటి అన్ని అనలైజ్ చేసుకొని they'll take the decisions. And this is the overall business trend over the time. అంటే ఏ మంత్ లో ఎలా నడిచింది బిజినెస్ అనేది. సో జనవరి మంత్ లో we have January to February we have some improvement, and February to March there is a huge improvement in the business. బట్ మార్చ్ నుంచి ఏప్రిల్కి వచ్చేసరికి కంప్లీట్ డౌన్ అయిపోయింది మార్కెట్. అండ్ we have April, June, July. These 3 months are having the least sales. ఎందుకు లీస్ట్ సేల్స్ జరుగుతుంది మనకి? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఆ టైంలో హాలిడేస్ ఏం లేవా, లేదంటే ఏమైనా ఫెస్టివల్స్ ఉన్నాయి? ఫెస్టివల్స్ ఏమి అసలు ఆ టైంలో ఏ ఫెస్టివల్స్ లేవా, లేదంటే ఎనీ అదర్ రీజన్స్? లేదంటే మన ప్రొడక్ట్స్ నచ్చట్లేదా క్యాండిడేట్స్ కి, లేదంటే మన
అపోజిషన్ కంపెనీస్ ఏమన్నా బెటర్ ఆఫర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయా? సో ఇటువంటి అనాలిసిస్ అన్ని కూడా based on these charts they can take the actions. So this is the sales trend. You can see completely down in the April sales trend, and they are picked up the sales again. Mali August lo na sale improve avutundi August nundi. So these kind of things they can take it. So this is the state wise. మనం స్టేట్ వైజ్ ఎంత సేల్ జరుగుతుంది, సేల్ అమౌంట్ అనేది ఇక్కడ అమెరికాకి సంబంధించిన డాటా ఇది. సో అమెరికా స్టేట్స్ ఇవి, వాటికి సంబంధించింది. సో ఎక్కువ సేల్ జరిగిన స్టేట్స్ ని వీఆర్ హైలైటింగ్ విత్ ద థిక్ కలర్స్, తక్కువ సేల్ జరిగింది లైట్ కలర్ తో హైలైట్ అవుతుంది. సో దిస్ వే ఆల్సో దే కెన్ క్విక్లీ లుక్ ఇన్ ఇట్. అంటే వాళ్ళకి ఈజీగా ఓకే ఏ స్టేట్ లో బిజినెస్ ఎక్కువ జరుగుతుంది, ఏ స్టేట్ లో తక్కువ బిజినెస్ జరుగుతుంది అనేది దే కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై. అండ్ దిస్ ఇస్ ది సేల్స్ బై ది ప్రోడక్ట్ గ్రూప్. సో మనకి ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్ పైనే ఎక్కువ బిజినెస్ జరుగుతుంది అనేది చార్ట్ లెవెల్లో వాళ్ళు హైలైట్ గా చూపిస్తున్నారు. సో ఓన్లీ ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్ అనేవి మన ఓవరాల్ బిజినెస్ లో ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ సేల్ జరుగుతుంది. సో దే విల్ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఆన్ ఇట్. అంటే మోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఇంకా దానిపైన చేస్తారు ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్ పైన. సో వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ సేల్స్? యూ కెన్ సీ సాసెస్ ఆర్ క్రాకర్స్. యూ కెన్ సీ దిస్ బార్ ఇస్ కంప్లీట్లీ నాట్ షోయింగ్ హియర్, విచ్ మీన్స్ అంటే అక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళ బిజినెస్ అనేది క్రాకర్స్ లో చాలా తక్కువ ఉంది, సేల్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది క్రాకర్స్ ది. సో దే విల్ టేక్ ది యాక్షన్స్ ఆన్ ది క్రాకర్ సైడ్, వెదర్ అంటే మనం ఇంకా ఈ క్రాకర్స్ అనేవి అమ్మడం అనేది ఆఫ్ చేయాలా, లేదంటే ఇంకేమన్నా బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయా, ఇంకా బెటర్ వేలో మనం ఏమన్నా సేల్ చేయగలమా అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని దే కెన్ అనలైజ్ యూజింగ్ దిస్ చార్ట్స్. అండ్ దిస్ ఇస్ ది డీటెయిల్ రిపోర్ట్ బై సేల్స్, క్వాంటిటీ అండ్ మార్జిన్. అండ్ దిస్ ఇస్ ది హై లెవెల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఓవరాల్ సేల్స్ ఎంత మనకి. And these are like different channels we have. We have a hospital, internet, government, retails, and we have a region like central region, northeast region. If I select a central region, you can see the charts will be adjusted accordingly. And northeast regions ko em states vastayi. These are the northeast region states. So this is the way like we present the data, that whatever the data we have, అంటే మనకి ఎక్సెల్ లో వచ్చే డాటాని ఇలా మీనింగ్ఫుల్ వేలో కన్వర్ట్ చేయడం, నథింగ్ బట్ ది బిఐ టూల్స్. సో బిఐ టూల్స్ లేని కంపెనీస్ అయితే చాలా తక్కువ అండి, మాక్సిమం కంపెనీస్ యూజ్ చేస్తాయి. ఈవెన్ లైక్ నాట్ ఓన్లీ ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ బట్ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ కూడా బిఐ టూల్స్ వాడతాయి. అంటే వాళ్ళు ఎంత సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ దగ్గర ఎంతమంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు, ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, వాళ్ళ శాలరీస్ ఏంటి. ఇప్పుడు లే ఆఫ్స్ అంటారు, బేసిక్గా లే ఆఫ్స్ చేయడం అంటే ఇట్స్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ది మెజారిటీ ఆఫ్ ది లే ఆఫ్స్ విల్ బి డన్ బై ది శాలరీస్. ఎవరికైతే హైయెస్ట్ శాలరీ ఉందో మార్కెట్ డౌన్ ఉన్నప్పుడు హైయెస్ట్ శాలరీ ఉన్న పర్సన్స్ కి జాబ్ పోతాయి అంటారు. హౌ దే ఐడెంటిఫైడ్? అండ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ, ఎవ్రీ ఇయర్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది పెరుగుతుందో, ఎంప్లాయీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళ శాలరీ ఎంత పెరుగుతుంది, ఎంత పర్సెంటేజ్ పెరిగింది, అండ్ వాళ్ళ స్టార్ట్ డేట్స్, వాళ్ళ డ్యూరేషన్ ఏంటి కంపెనీస్లో. సో ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఏమున్నా సరే, సర్వీస్ బేస్డ్ అయినా ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ అయినా, బిఐ టూల్స్ లేకుండా అయితే వాళ్ళకి వర్కౌట్ అవ్వదు. టు అండర్స్టాండ్ దర్ బిజినెస్ దే డెఫినెట్లీ నీడ్ ఎ బిఐ టూల్. సి లాంగ్వేజ్, జావా లాంగ్వేజ్ లేకపోయినా నడుస్తుంది కంపెనీస్, కానీ బిఐ టూల్స్ లేకపోతే నడవవు. ఐ కెన్ గ్యారంటీ దట్. నేను ఇంతవరకు ఏ కంపెనీ కూడా చూడలేదు బిఐ టూల్ లేని కంపెనీని. స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ మాత్రమే వాడేవండి బిఐ టూల్స్, బట్ మ్యాక్సిమం కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ 100% అబౌవ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అంటే ఖచ్చితంగా బిఐ టూల్స్ వాడతారు అనేది. వాళ్ళ ఎక్సెల్లో డాటా సరిపోదు. స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 20 to 30 ఎంప్లాయీస్ కంపెనీస్లో ఉండే కంపెనీస్ అయితే they don't use BI tools because they Excel is enough for them.
But నీకు size of the company is increasing, you definitely need a BA tools. సో Qlik లో ఉన్న ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, సో I forgot to mention that point. Let's take this. Okay. Hi Associated students. with it. Sir, Yep, who's this? so this is Vikram sir, VLR training. You just need 1 minute, sir. Yeah. Okay. So students, session, I hope session is going on well. So just couple of things. ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ వచ్చి 45 days ఉంటుందండి. అండ్ మీకు ఈ కోర్స్ కంటెంట్ డీటెయిల్స్ కావాలి అని అంటే నేను లింక్ షేర్ చేశాను చాట్ విండోలో. యూ కెన్ గో టు దట్ పర్టికులర్ లింక్. మీకు కోర్స్ కంటెంట్ డీటెయిల్స్ అక్కడ కనిపిస్తాయి. అండ్ ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉన్నా కానీ వాళ్ళని కూడా రిఫర్ చేయండి. యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు VLR ట్రైనింగ్. ఓపెన్ చేసి చూపించండి సార్ కోర్స్ కంటెంట్. షూర్ సార్, ఒక్క నిమిషం అండి. వంశీ సార్, మీరు స్క్రీన్ షేరింగ్ లో ఉన్నారు. Yeah, screen share. ఒకసారి లింక్ మీద క్లిక్ Yeah. ఆర్ నాకు మళ్ళీ పోస్ట్ యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు. Okay. Okay. This is the course content for this particular course అండి, Qlik Sense. So ఇక్కడ మనకి prerequisites and environmental support. So if you are clicking on this drop down, మీకు ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ లో మనం ఏమేమి కవర్ చేస్తామన్న డీటెయిల్స్ అన్ని మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా కనిపిస్తాయి. So any students who want to refer to course content, training.com, and in which you have Qlik Sense training in Hyderabad, and it will have the course content. And interested candidates ఈ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళు you can reach out to VLR training అండి, 9059868766. సో మీకు మాక్సిమం ఈ నెంబర్ నుంచే వాట్సాప్ లో మెసేజ్ వచ్చి ఉంటుంది. అండ్ ఇదే నెంబర్ నేను చాట్ లో కూడా టైప్ చేశాను, అండ్ యూ కెన్ సీ ఆన్ స్క్రీన్. సో సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ, అసలు ఎనీ క్లారిఫికేషన్స్ ఇఫ్ యూ నీడ్, మీరు వంశీ సార్ ని డైరెక్ట్ గా క్లాస్ లో అడిగేయచ్చండి. బట్ బ్యాచ్ రిలేటెడ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ డ్యూరేషన్ ఆర్ as I told 45 days is the duration. If you have any questions on duration or fee structure and things like that, you can reach out to VLR. So we encourage you to ask subject related questions, and please utilize this time. Okay, sir. You can proceed with your class. Thank you, sir. So anyone have any questions? So far? Vamsi? Yeah. This is Shekhar again. Yeah. Vamsi, you said that Meraki should be, we should know the SQL language for this also, right? So where exactly just now you explained about Qlik and everything, how we use, and where exactly that will be used in this particular things? I mean, which area? I didn't understand. And come again. అంటే మనం Oracle అంటే మీకు SQL ఇవన్నీ రావాలన్నారు కదా మీరు స్టార్టింగ్ లో, అంటే బేసిక్ థింగ్స్ రావాలి. హై లెవెల్ SQL ఏం అవసరం లేదండి. ఓకే. జనరల్ గా ఎలా ఉంటదంటే BI టూల్స్ లో ఎలా ఉంటదంటే, మీకు కస్టమర్స్ కి మధ్యలో బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఉంటాడు. అవును. సో బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఏం చేస్తారు అంటే, బిజినెస్ కస్టమర్ ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి దే క్రియేటెడ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ SQL. ఓకే. సో యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ SQL into your Qlik Sense data model. మీకు డాటా మోడల్ అంటే ఏంటంటే హై లెవెల్ గా చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుంది అనేది. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ గో టు there is an option called data model viewer. So for now, like, okay, this is not one. So here you can see, నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హై లెవెల్ గా చూపిస్తే, these are the tables, these are the different tables connected to each other. Okay. Right? Yeah. So మీరు ఆ SQL క్వరీని యూజ్ చేసి ఇటువంటి కైండ్ ఆఫ్ ఒక డాటా మోడల్ బిల్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వాళ్ళ ఇక్కడ మీకు కావాల్సిన ఈ టేబుల్స్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతాయో కూడా వాళ్ళే ఇస్తారు SQL లో. ఓకే. సో యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ SQL
ఆర్ సమ్ టైమ్స్ we can directly use the SQL as it is. కొన్నిసార్లు మనం SQL ని కూడా as it is కాపీ పేస్ట్ చేయొచ్చు Qlik Sense లో. ఓకే. బట్ కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటుందంటే దే విల్ గివ్ యూ సమ్ టైమ్ లైక్ 2 weeks 3 weeks టైం ఇచ్చేసి ఓకే ఐ నీడ్ దిస్ SQL టు బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ క్లిక్ డాటా మోడల్. అటువంటిప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే క్లిక్ లో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీస్ ని యూజ్ చేసుకొని యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద డాటా ఫ్రమ్ ఈచ్ టేబుల్ ఆఫ్ ది డేటాబేస్ అండ్ దెన్ మీరు దానికి సంబంధించిన డాటా మోడల్ ప్రిపరేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. సో అందుకనే మీకు SQL అనేది మ్యాండేటరీగా చెప్పాను. ఇప్పుడు నేను SQL చెప్పకుండా డైరెక్ట్ గా Qlik Sense లోకి వెళ్ళేసాను అనుకోండి, రేపు మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ SQL ఇచ్చి ఇది కన్వర్ట్ చేయాలని అన్నారు అనుకోండి, మీకు ఆ SQL అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ దర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్. యా కరెక్ట్. అండ్ SQL లో ఉన్న చాలా ఫంక్షనాలిటీస్ సిమిలర్ గా ఉంటాయి క్లిక్ లో కూడా. ఓకే. సో దట్స్ ద రీజన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. బేసిక్ లెవెల్ SQL ఐ విల్ గివ్ యూ నాలెడ్జ్. అంటే మనకి ఎంతవరకు అవసరం ఉంటుందో అది నేను కవర్ చేస్తాను ట్రైనింగ్ పీరియడ్ లో. ఓకే. సో దట్ it will be easy for you to understand. Okay. థ్యాంక్ యూ. సో ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ నేను యాక్చువల్లీ ఐ థాట్ టు షో యూ. దట్ ఈస్ లైక్ క్లిక్ ఈస్ బేసికలీ అసోసియేటివ్ ఇంజిన్ ఉంటుందండి. అసోసియేటివ్ ఇంజిన్ అంటే అసోసియేటివ్ క్యాపబిలిటీస్. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ డిఫరెన్స్ టు ది అదర్ BA టూల్స్. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే BA టూల్స్ లో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ప్రియారిటీలో హై సెలెక్ట్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ లో ఆ హైకి సంబంధించిన డేటా మాత్రమే చూపిస్తుంది. బట్ క్లిక్ లో ఏంటంటే హైకి సంబంధించిన డేటాని వైట్ కలర్ లో చూపిస్తూ దానికి సంబంధం లేని డేటాని ఇలా బ్లాక్ కలర్ లో చూపిస్తుంది, గ్రే కలర్ లో చూపిస్తుంది. అంటే యూ కెన్ క్విక్లీ లుక్ ఇన్ టు ఇట్ వాట్ ఆర్ ది డేటా దట్ ఈస్ నాట్ అసోసియేటెడ్ విత్ హై. ఈ ఆప్షన్ అనేది మీకు PowerBI లో జస్ట్ ఒక ఆప్షన్ గా ఉంటుంది. అంటే మీకు కావాలనుకుంటే ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. బట్ క్లిక్ లో మాత్రం ఇట్స్ బై డిఫాల్ట్ ఆప్షన్. అంటే మీకు జనరల్ గా చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా సెలెక్ట్ చేస్తే డేటా అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఈ లోకి సంబంధించిన డేటా అంతా అంటే మ్యాచ్ డేటా అంతా కూడా వైట్ కలర్ లో వస్తుంది. వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో సంబంధం లేని డేటా అంతా కూడా గ్రే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వస్తుంది. అంటే ఈ డేటా అనేది ఈ లోకి సంబంధం లేదు అని. సో దట్ యూ కెన్ క్విక్లీ లుక్ ఇన్ టు ఇట్. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు లెట్స్ గో టు దిస్ కన్స్యూమర్ టేబుల్స్ and let's create a one sheet. Let's take one filter and let's add area. Sorry, not area. Let's add city and state. So for example AL అనే స్టేట్ క్లిక్ చేస్తే అందులో 4 సిటీస్ ఉన్నాయి. ఓన్లీ 4 cities ఆర్ అండర్ దిస్ పర్టికులర్ స్టేట్. ఇదే మీకు వేరే BA టూల్స్ లో మీరు AL సెలెక్ట్ చేయగానే ఈ కింద గ్రే కలర్ లో చూపిస్తున్న డేటా అంతా కూడా డిజబుల్ అయిపోతుంది. అంటే మీకు ఏం కనిపించదు, ఓన్లీ 4 మాత్రమే కనిపిస్తాయి. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు అసోసియేటెడ్ డేటా కాకుండా అన్అసోసియేటెడ్ డేటా కూడా కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ది సో యూ కెన్ క్విక్లీ లుక్ ఇన్ టు. ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అల్బెరియా అనేది ఏ స్టేట్ కిందకి వస్తుంది అంటే యూ కెన్ క్విక్లీ చెక్ ఇట్. సో యూఆర్ డైరెక్ట్లీ స్విచ్చింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ది గ్రే కలర్స్. దిస్ అసోసియేటివ్ ఇంజిన్ అనేది ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది యూనిక్ వన్ ఇన్ Qlik Sense కంపేర్డ్ టు అదర్ BA టూల్స్. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది యూనిక్ కాన్సెప్ట్. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మీకు సంబంధం లేని డేటాని కూడా అంటే ఆ పర్టికులర్ సెలెక్షన్ కి సంబంధం లేని డేటాని కూడా చూపిస్తుంది. దానివల్ల మీ కెన్ క్విక్లీ లుక్ ఇన్ టు ఈచ్ థింగ్స్ ఎట్ ఏ టైం. ఇప్పుడు ఇదే మీరు PowerBI లో అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏజెడ్ సెలెక్ట్ చేశారు అండ్ ఇక్కడ మీకు 2 కనిపిస్తున్నాయి. అరే నాకు ఇప్పుడు అల్బేని చూపించాలి అంటే అక్కడ నువ్వేం చేయాలి అంటే ఈ ఏజెడ్ ని డిసెలెక్ట్ చేయాలి ఫస్ట్. అక్కడికి వెళ్ళి తర్వాత అల్బేని క్లిక్ చేసుకోవాలి. టాబ్లీలో కానీ PowerBI లో కానీ ఇలాగే ఉంటుంది కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ చేసుకున్న సెలెక్షన్ ని డీసెలెక్ట్ చేసి నువ్వు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మాత్రం యూ కెన్ క్విక్లీ లుక్ ఇన్ టు ఎనీథింగ్.
బై డైవర్షన్ అంటారు దీన్ని బేసిక్గా. సో యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, లైక్ మీరు వర్క్ చేస్తుంటే ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ అవుతుంది మీకు. సో దిస్ ఇస్ ది వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ Qlik and other tools. So two things only. One thing is so these are the advantages with the Qlik. So it does not require data warehouse and it does not require ETL tools because Qlik supports the ETL directly, and the data will be stored in the RAM in the form of binary codes, and you can read the data from the RAM. There is a concept called QEDs. అది మీకు నేను సెషన్ చెప్తున్నప్పుడు ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అర్థమవుతుంది. అండ్ ETL స్టెప్స్ అంటే సింపుల్, లైక్ దీస్ ఆర్ ది డేటాబేసెస్ sources. You are directly pulling data into the Qlik Sense. You don't need data warehouse required. So these are the advantages with the Qlik. And as I mentioned, associative engine is also one of the concept that is not available in other BI tools. So any questions, anyone? I'll give like next couple of minutes for your questions. Yeah, someone asking question. Shaken again. Just now I said no questions, Vamsi. Okay. What about Joshvik, Sarvesh, Surinder, Srihari? Any questions you have? సార్ న్యూ బ్యాచ్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతా సార్? New batch we will tell you that because the నేను చెప్తానండి టైమింగ్స్ నాది కొంచెం అవైలబుల్ గా ప్రజెంట్ అయితే లేదు, అంటే లైక్ ఈ 2 days నెక్స్ట్ 2 days అంటిల్ ట్యూస్డే వరకు. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ వెడ్నెస్డే. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. Sarvesh, Surender, Srihari, any questions? So Vamsi, I mean daily ఎన్ని గంటలు ఉంటుంది మరి ట్రైనింగ్? ఇది 1 hour అండి, డైలీ 1 hour. ప్రాక్టీస్ అవన్నీ మేము అంటే మెటీరియల్స్ అన్ని ఇస్తాను, క్లాస్ నోట్స్ కూడా నేను ఎవ్రీ డే షేర్ చేస్తాను. ఓకే. అండ్ ఐ ఆల్సో ప్రిపేర్డ్ సమ్ నోట్స్, అంటే నా ఓన్ గా ప్రిపేర్ చేసిన నోట్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా నేను మీకు ఇస్తాను. మీకు అవి చాలా హెల్ప్ అవుతాయి ఆబ్వియస్లీ. మరి ఇది ఆఫ్టర్ కోర్స్ ఏమన్నా మాకు ఇంటర్వ్యూకి ఏమన్నా ఎట్లా ఉంటుంది ప్రిపరేషన్, ఎట్లా ఎనీ హెల్ప్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్? Let me stop the recording first. Okay.